3 medium-sized tomatoes into small pieces. Take one large carrot and peel them off. Refreeze frozen chicken leg pieces in microwave oven. Choose defrost and two quantities. Cut carrots into small pieces. Grind the carrot into a paste in mixer jar or blender. Now the carrot paste is ready. We can take out the defrozen chicken leg pieces. Now they are ready. Take water in a bowl and peel the skin on the chicken leg pieces and wash them and take them aside for cooking.
Now the skin removed chicken leg pieces are ready for cooking. Add oil. என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணாத, மேக்ஸிமம் கை மட்டும் தான். Green chilli, இப்போ இது குக்கர் கிட்ட காமி, இது உள்ள இதை போட்டிருக்கு. 2 pieces. எடுக்கும் போது காமிக்கணுங்க, கையவே ஃபாலோ பண்ணணும் வீடியோ. இப்போ உள்ள காமி. Cinnamon sticks, 3 pieces. Cardamom, crush it a little, உள்ள காமி. 3 pieces. கை ஃபாலோ. இப்போ உள்ள காமி. Cloves, 3. இப்போ கை ஃபாலோ பண்ணு. பின்னாடி போய். இப்போ கையை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ, அங்கே போ. ஓகே, இப்போ வா, இங்கே உள்ள காமி. Green chilli, அம்மா கையவே ஃபாலோ பண்ணு. 2 pieces. சும்மா ஒரு 5 minutes. எல்லாம் ரெடி பண்ணோன்னா லாஸ்ட்டாக போடுவாங்க அது. I do not make me work for this. சும்மா ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. கையும் இங்கே உள்ள தெரியுற மாதிரி. உள்ள காமி. Slit them into half. அம்மா கையை ஃபாலோ பண்ணு. பின்னாடி போ. ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணு. என்ன ஃபங்க்ஷன் அது? எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ஓடுது. ஓகே, உள்ள காமி. Microwaved masala onion, அதாவது குக்கரும் தெரியும், பயங்கர க்ளோஸ் குக்கர். 5 minutes is closing. Because my hands are closed. 1 more minute left. இதெல்லாம் பேசாத சொல்லுது, அப்ராக்சிமேட்டாக சொன்னேன். அதில் உள்ளே காமி. குக்கர் நல்லா வெயிட் பண்ணு. குக்கர்னா உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டேன். water, குக்கர் தானே காமிக்கிறேன், நிறைய காமிக்கிறேன். It's better not be 15 minutes. Okay. காமி, ஸ்பூன் காமிக்கிறியா? ஆமாம்மா. ஓகேடா.
ginger garlic paste, உங்கள் ஹேண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. உள்ள காமி. tomato, 3 pieces, medium sized tomatoes, உள்ள காமி. ஆமாம்மா உள்ளதான் இருக்குமா சர்டிஃபிகேட். Salt. வீடியோஸ் ரொம்ப எடிட் பண்ணல. ஏன்னா ஒருத்தர் 2 பேர் பார்த்து எனக்கு வீடியோ எடிட் பண்ணல. உள்ள காமி பற்றி மட்டும் சொல்லாதீங்க. எயிட் மினிட்ஸ்மா. நெக்ஸ்ட் தான். வேர்க்குது. வேர்க்குது. Ten minutes now. இன்னும் எவ்வளோ நேரம்? ஐயோ. some water, காமி. ஓவரா? இருடா. grinded carrot paste, கொஞ்சம் தூரத்துல தான் காமி. தெரியுதா இதெல்லாம்? ஆமாம் மிக்ஸிலாம் தெரியுதா? தெரியுதா? விடுங்க. ஒரு மாதிரி பேசாத, நான் வீடியோ கூட எடிட் replacing எப்படி ஆன்சர்? coconut paste with carrot paste, add some water to adjust consistency, 50 minutes.
20 minutes. Add some more water to adjust consistency. சென்டரில் வச்சுக்கோங்க. வலிக்குது. கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் அவ்வளோதான் முடியும். இதோட சேர்த்துக்காம கொஞ்சம் பின்னாடி போகிறதுனா போயிருக்கோம் தெரியலண்ணா. Plain yogurt or plain curd. இப்போ சென்டரில் வச்சுக்கோங்க. கம்மி இது சென்டரில் இதுவும் நல்லா தெரியும் உள்ள போடுறது. Add chicken leg pieces. நல்லா உள்ள காணும் சென்டரில். Some more plain yogurt or plain curd. Mix well. Add water for consistency. அழகாக காணும். க்ளோஸ் பண்ணுறதுல Okay. Close the lid of the pressure cooker. என்ன பண்ணுவா? இரு Heat the hot water and wait for 3 to 5 whistles and unpress or hold to let the pressure down. Once there is no pressure, you can open this pressure cooker and serve chicken kurma. This quantity can serve at least 6 people. Now there is no pressure. Yummy chicken kurma is ready. You can serve this kurma with rotis, parathas, other naans, other Indian breads, or with rice. ஓகே ஓகே கொஞ்சம் அப்படியே பிடி. Tasty kurma is ready. Thank you. Subscribe.